Здравствуйте! Как дела? Сегодня мы с вами в основном будем заниматься повторением того, что мы с вами прошли в уроке номер 22. Today we're mostly going to deal with reviewing, reinforcing and expanding on what we did in lesson 22. Those things were aspects of verbs. We'll work some more on that. Ordinal numerals, such as first, second, third, etc. And direct objects. There will be a few other exciting things thrown in, but mostly those are the three topics that we are going to review and also expand on. Let's go ahead and look at a verb to begin with. That verb is покупать, to be buying, to buy. That is really not just to buy, but to be shopping for it. It's emphasizing the process. It's an imperfective verb. Хорошо? Normal first conjugation verb, which means you're going to conjugate it like that. Я покупаю, ты покупаешь. When we go into those, go ahead and repeat it after me, please. Ты покупаешь, он покупает, мы покупаем, вы покупаете, они покупают. And that means somebody is buying something right now. Хорошо? Is shopping for something. Хорошо? Buying it. Not that somebody bought it or will get it. Not the emphasis on having done it, but the emphasis on actually doing it. Хорошо? You can put it in the past tense quite easily and you'll have, например, he was buying it. Он покупал. Хорошо? He was shopping at the grocery store. Он покупал продукты в магазине or something like that. Хорошо? She was buying fruit. Она покупала фрукты. Хорошо? It was buying something. Оно покупало. Not particularly useful, is it? Perhaps not. The plural form is though покупали. Хорошо? So, for example, they were buying vegetables. Они покупали овощи. You will become very familiar with all of those grocery items. You will see an awful lot of that vocabulary today. Хорошо? Ну что ж, теперь давайте посмотрите, что происходит, когда мы поставим этот глагол в его совершенный вид. Now let's see what happens when that verb goes perfective. That is, when it gains the emphasis on the result, on the completion. Хорошо? Not to be shopping for it, not to be buying it, but to get it. Like to have gotten it, or to will have gotten it. Confusing. So, to buy, perfective, купить. Хорошо? Купить. Since it is a perfective verb, it doesn't exist in present tense. So when we conjugate it, it goes into future tense. So what you're gonna see is future tense. Купить, to buy. Я куплю means I will buy. I'll get something. Я куплю. Хорошо? Ты купишь. 3-4. Ты купишь. Note what happens with я. It gets messed up, right? We get an extra L. Я куплю. But then immediately, as with all second conjugation verbs, it goes back to being normal. It's back to just normal куп. Хорошо? So, ты купишь. Он купит. He'll buy. Мы купим. We will buy. We'll buy groceries. Мы купим продукты. Хорошо? Вы купите. You will buy. When will you buy a new car? Когда вы купите новую машину? Они купят. They will buy. Looks like present tense, doesn't it? Купят. Хорошо? But in fact, it is future. Купят means not they are buying for that, we'd say покупают. But future, they will buy. Они купят. Хорошо? It's even more confusing because купить, to buy, perfective, is actually shorter than покупать, imperfective. And покупать looks like it may actually have a prefix in it. It does not. Покупать is to be buying it, though the verb looks longer. It is a imperfective verb. It is to be shopping, to be buying. Купить is the perfective, to buy. Хорошо? Something like when I was buying groceries. Когда я покупал продукты, and then you go on to tell your story. Versus when I bought groceries, I went home. Да? Когда я купил продукты, я пошел домой. Хорошо. So,
Купил. Past tense. Masculine. Он купил. Хорошо? She bought. Она купила. Хорошо? It bought. Оно купило. Who knows? They bought. Они купили. Хорошо? What did they buy? Что они купили? Not what were they buying when you saw them. That's the process, that's imperfective. But what did they get? Что они купили? Очень хорошо. Так, we've been talking about shopping a great deal just now. We got the verbs покупать, to be buying, and купить, to buy, perfective, down. And we're going to look at a dialogue that deals with just that. It's back to the Russian store, shopping for groceries, or actually discussing buying groceries, mostly produce. Take a look at it. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуй, Дима. Как поживаете? Очень хорошо. Здесь очень много новых продуктов. Серьезно? И что у них нового сейчас? Вот всякие травки, кофе, грибы. И огурцы, помидоры, Я собираюсь смотрю. сделать овощной суп, очень хорошие овощи. Капуста, что у них лук, сегодня? морковь, перец. Понятно. И фрукты Чеснок тоже. есть у них свежий, нет? Чеснок есть очень хороший, органический. Хорошо. А фрукты какие, вы не смотрели? Сливы, груши, яблоки. Хорошо, я вот Очень тоже хорошие. собираюсь купить, может быть, яблоки, хурму. Апельсины. Апельсины хорошие тоже. А бананы у них есть? Нет, не видела. У них никогда нет бананов почему-то. Ну ладно, спасибо, всего доброго. Хорошего. До свидания. Perhaps we can entitle that dialogue talking about shopping for groceries very quickly. Хорошо? So, one thing before we get started. I'm referring to that lady as Maria Viktorovna. I'm being formal. She's referring to me as Dima, which is the diminutive, the small name from Dmitry, kind of like Bobby from Robert. Да? Хорошо. So as a result, I'm talking to her using вы. Вы не знаете, как вы поживаете. And she's talking to me. Ты, как дела? Ты собираешься? Ты, etc. Хорошо? So, let's go ahead and take a look and see what was in it. В первую очередь, здравствуйте, Мария Викторовна. Hello, Мария Викторовна. Здравствуй, informal. Дима. Как поживаете? Ask I. Очень хорошо, she says. And she volunteers more information. Здесь, which is here, очень много новых продуктов. Много plus genitive plural, which we don't know anything about. But now you know how to say a lot of new groceries. Много новых продуктов. Серьезно? Seriously? Really? А что у них нового? У них нового. What do they have that's new? What do they have that's new? А что у них нового? Хорошо? Let's keep going. She answers. Всякие травки. Different. Трава can be translated as grass or herb. Хорошо? So different herbs. Кофе. Грибы. Грибы, mushrooms. Хорошо? I pick up a jar of pickled something and ask. Огурцы. Помидоры. Cucumbers. Tomatoes. Огурцы. Помидоры. Хорошо? And my suspicion is confirmed. Да, я собираюсь сделать овощной суп. Yes, I am getting ready to. I'm planning. Хорошо? That собираюсь means I'm going to do something. To make, сделать. Not to be cooking, but to get it done. Собираюсь сделать овощной суп. Vegetable soup. Хорошо? Очень хорошие овощи. They have great vegetables. Овощи. Vegetables. And there they are. Капуста. Cabbage. Лук. Onions. Used in singular, meaning plural. Морковь. Carrots. Same idea. Перец. Pepper. И фрукты. And fruit. Хорошо. Let's see what happens next. И чеснок есть. And do they have garlic? Ask I. Чеснок. Garlic. Хорошо? Да, чеснок органический, which is the new wave, right? Organic something or another. Хорошо? Органический чеснок. Organic garlic. Хорошо? How about organic cabbage? Органическая капуста. Would have the feminine органический, да? Хорошо? А фрукты какие?
And what kind of fruit? Meaning, а какие фрукты у них есть? What kind of fruit do they have? Сливы, plums, груши, pears, яблоки, apples, апельсины, oranges. Хорошо, едем дальше. Let's keep going. Я тоже, says I, собираюсь купить яблоки, хурму. Okay, яблоки is apples, so I'm saying I'm also planning to buy apples, and хурма is persimmon. So in both languages it sounds kind of funky. Хурма. So хурму, accusative case. А бананы у них есть? And do they have bananas? Нет, не видела, answers Мария Викторовна. No, didn't see, meaning я не видела у них бананов. I didn't see them having bananas. Хорошо? And a final sad comment. У них никогда нет бананов. They never have bananas. Почему-то. When you add a ta to something, it makes it into for some, like here, for some reason. Хорошо? Почему-то. У них никогда нет бананов. Почему-то. For some reason, they never have bananas. Ну ладно, до свидания. Oh well. Ладно is fine, all right, okay. До свидания, bye. Всего доброго. All the best. I wish you the best. Да? Хорошо? Ну что ж. Так, this was fun. I would like you to go ahead and look at it again now that you know some of the vocabulary, just to reinforce it. Пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуй, Дима. Как поживаете? Очень хорошо, здесь очень много новых продуктов. Серьезно? И что у них нового сейчас? Вот всякие травки, кофе, грибы. И огурцы, помидоры, Я собираюсь смотрю. сделать овощной суп, очень хорошие овощи. А, что у Капуста, них лук, сегодня? морковь, перец. Понятно, понятно. И фрукты Чеснок тоже. есть у них свежий, нет? Чеснок есть очень хороший, органический. Хорошо. А фрукты какие, вы не смотрели? Сливы, груши, яблоки. Хорошо, я вот Очень тоже хорошие. собираюсь купить, может быть, яблоки, хурму. Апельсины. Апельсины хорошие тоже. А бананы у них есть? Нет, не видела. У них никогда нет бананов почему-то. Ну ладно, ну спасибо, всего доброго. Хорошего. До свидания. Хорошо. Just when you thought it was safe to forget about aspects of verb, go ahead and open up your workbook on page 92. We will do some work on the imperfective versus perfective aspects of the verb. And by the way, from the last dialogue, the shopping dialogue, you didn't catch all of the vocabulary. Do not despair. It will be in lesson 24, next lesson. Хорошо? Ну что ж, page 92, starting on the top of the page, number 21, we're supposed to figure out, first of all, whether to use imperfective or perfective verb and then actually even put it in the correct form. I would pay really close attention right now because this in fact is going to be a homework. So, first of all, let me remind you what this imperfective perfective is. Once again, imperfective deals with the mere fact that something took place, with the process, emphasizing how much time something took, or is taking, will take, etc. And something that was done, is being done, will be done repeatedly. Хорошо? While perfective deals with completion, like single complete action in the past, single complete action in the future. I'll buy that, not I will be buying it. Okay? And the result. The result is I've got it, I bought it. Хорошо? Ну что ж. So there it is, page 92, top of the page. Город blank долго, the city blank for a long time, но сейчас уже blank дома, школы, театр, институт. But now already houses, etc., etc. And we need to choose the right form of to build. Seems to me that since we're saying долго, that's something that took place in the past and is over with, we're saying that the city was being built for a while, but now they have built a number of things in it. Хорошо? So, since we're saying долго, emphasizing the amount of time, we're using imperfective строили. Хорошо? But then we're saying уже, they have already done something. Whenever you see уже, it's going to be perfective. Уже построили. Хорошо?
Отлично. Номер 22. Number 22. Весь вечер брат blank. А мы смотрели телевизор. All evening, brother. We need to figure out whether to use читать or прочитать. Read. Хорошо? So, and while we were watching television, the brother read all evening, either simply stating the fact or talking about how long he was doing it. Хорошо? So then it is весь вечер брат читал. Хорошо? Then we've got on blank все газеты и начал читать эту книгу. He read all the newspapers and started reading this book. He finished the newspapers. Хорошо? Он прочитал. Очень хорошо. 23. To narrate, to tell a story, and also later to show. Хорошо? Сегодня Лариса весь вечер told, как она отдыхала на море, how she relaxed at the sea. Хорошо? She did it all evening long. Весь вечер рассказывала. Хорошо? Так. Она все, she, everything. I think what we're trying to say here is she said everything there was to say. She told everything. Perfective, past, рассказала и начала and began showing. She began doing it. Imperfective, показывать. Хорошо? Посмотрите, пожалуйста, 24. Let's look at 24. We need to choose between different forms of to show. Хорошо? Зина очень долго showed фотографии, которые она сделала в Париже. Zina, for a long time, showed the pictures that she made in Paris. Хорошо? Alright, for a long time must be показывала. That's how much time she spent on it. Хорошо? Сейчас она уже showed all the pictures. Уже. Immediately gives it away as показала. Хорошо? Посмотрите 25. Let's look at 25. We need to choose between beginning, imperfective or perfective. Раньше передача blank began в 8 часов, а сегодня она began в 9 часов. Okay? So the show used to begin at 8, which means regularly. That's what was happening. Repetition. Imperfective. Начиналась. Хорошо? Today it began. Сегодня она началась. Хорошо? Отлично, едем дальше. Number 26. Наташа 3 часа read журнал, а сейчас она его уже read. Хорошо? Наташа spent 3 hours reading, so past tense. Читала. Хорошо? Now she's through with it. Сейчас она его уже прочитала. Perfective. She finished it. Хорошо? Number 27. Показывать, показать. Маша долго showed her apartment. Долго. For a long time. Must be показывала. Imperfective. Хорошо? Сейчас она... Nope. Yeah, now she's showing the garden. She's doing it right now. Only choice is показывает. Хорошо? Imperfective only exists in the present tense. Едем дальше. 28. 28. Вера уже давно has been reading this book. It's happening. And she's doing it now. Читает. Хорошо? Так, а я ее... And I read it last night. Читал or прочитал? I think прочитал makes more sense. If it's a girl saying it, it would be прочитала. And I finished it last night. Хорошо? 29. Choosing between different forms of to build. Хорошо? Этот город they've been building and still are for years. For 4 years. Хорошо? Okay. If they're still doing it, it must be строят. Хорошо? Теперь посмотрите дальше. When did they begin building it? Когда они начали doing it? Imperfective, infinitive. Когда они начали строить? Очень хорошо. Number 30. We're almost there. We've got different forms of reading. Хорошо? Вы уже кончили. Have you finished reading? So вы уже кончили читать эту книгу. Очень хорошо. Так, я хочу ее. I'd like to read it. Я хочу ее прочитать. To read. To read the whole thing. Хорошо. 31. 31. Building. Хорошо. Это наше кафе. That's our cafe. Какое красивое. Его давно. What a beautiful cafe. Have they finished building it a while ago? Его давно построили. Has it been built for a long time? Да? Хорошо.
построили is what we'd use. 32. Again, строить, построить. Раньше Олег 10 лет. Before, Олег built houses for 10 years. That's what he was doing, 10 years. So, строил. Хорошо? А теперь 2 года, now for 2 years, and it tells us present. That's a giveaway. Строит. There is only one way to do it. Хорошо? And the final 33 to tell a story. Mama often tells about the resort. She often does a present tense, so I guess it is рассказывает, because in present tense there is only imperfective verbs. Only imperfective verbs can be used. Очень хорошо. Что у нас теперь остается? Next thing I'd like to do with you is go ahead and review the ordinal numerals, first, second, third. Last time we did masculine, neuter. Now for the practice purpose we're going to do this in feminine. Хорошо? So first, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, хорошо, eighth is восьмая, девятая, десятая. Очень хорошо. Так, let's go ahead and figure out how this is actually done instead of just learning it by heart. So what we did here, let's look at 9 again. We took 9, dropped мягкий знак, and put the th, like th, ending there, which in Russian is aya or whatever the adjective is going to be. Хорошо? So from 9 we went to 9th. Хорошо? 9, девятый, девятая. We're going to be able to do it with any of them. Хорошо? 10th, same way. 10, десятая. Take 11, одиннадцать. Хорошо? 11. Get rid of the мягкий знак, keep everything else. Одиннадцатая. Хорошо? And you can just go on like that. Хорошо? You would have одиннадцатая, 11th, двенадцатая, тринадцатая, or in masculine, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, двадцатый, 20th, двадцатый. Хорошо? One more thing that I would like to review with you is direct objects, which we use in accusative case. Хорошо? Pretty straightforward stuff. I'm reading the workbook. Я читаю рабочую тетрадь. Хорошо? What I need to be dealing with, though, is the textbook. Учебник. Well, let's just call it книга. Хорошо? I'm reading the book. Я читаю книгу. Хорошо? The book is the direct object of my reading. Хорошо? That's what we do with direct objects. Knowing things. Understanding. Reading. Watching. Everything that you do something to is the direct object. Хорошо? So, go ahead and open your textbook on page 196. We will first review the exercise 11.23. Извините, the first 10, and then we'll take the other 10. Хорошо? В первую очередь, before we do that, we're going to go ahead and look at a few examples. Хорошо? Let's see how it goes. Мы уже видели ваш дом. We've already seen your house. No reason to change anything. The only time we change anything is for endings ao ya in nouns and adjectives, or for when you're dealing with masculine animate. So nothing changes here. Хорошо? Другой пример. Next example. Мы уже видели твою квартиру. Here твоя became твою, квартира became квартиру. Очень просто. Next example, пожалуйста. Мы уже видели это кафе. Nothing to change there. Хорошо? And the next, посмотрите. Мы уже видели все эти дома. We've seen all of these houses. Nothing changes. It's just like as if it were a subject. Хорошо? The only thing we changed in inanimate were the as becoming us and yas becoming yous. Straightforward stuff. Now we start dealing with people. Animate. Хорошо? Мы уже знаем этого студента. Note the change from этот to этого, student to studenta.
Хорошо? If you want to see exactly how that happens, you have page 196, and you also have my explanations from last time. Хорошо? Next example, посмотрите, мы уже знаем эту студентку. We know this female student. Changes to U. Хорошо? Следующий пример, next example, посмотрите. Вы не видели моего брата? Have you seen my brother? Хорошо? Мой брат becomes моего брата. Очень хорошо. And the next, посмотрите. Я не видел твоего брата. Твой, just like мой, твоего. Хорошо? Masculine animate is what's driving these changes in the adjectives here. Хорошо? Next example. Ты не видела нашего дедушку? Have you seen our grandfather? Наш becomes нашего. And then in the next, посмотрите, ваш becomes вашего. Очень хорошо. And the next example, посмотрите, они видели одного студента, where один becomes одного. Хорошо. И, наконец, and finally, чьего, whose in masculine animate becomes чьего, when it is a direct object. Хорошо? Ну что ж, давайте посмотрим, что мы с вами делали в прошлый раз. So let's see what we did last time. This I will do very quickly for 1 through 10, and then 11 through 20 we'll pay a little bit more time to. Хорошо? Вы уже знаете нашу учительницу? Хорошо? Анна Петровна, вы не видели моего сына? Хорошо? Вы уже читали эти стихи? В театре мы видели твоего брата и его дочь. Хорошо? Я уже прочитал всю эту книгу. Мы еще не знаем вашего дедушку. Там мы видели только одного студента и одну студентку. Мы уже смотрели все эти фильмы. Хорошо? This was your homework last time, so what I'm hoping you're doing is just making sure it sounds right. Хорошо? Подождите одну минуточку. Хорошо? Ну что ж, затем давайте посмотрим дальше. Номер 10. Мы уже видели его квартиру, а вашу квартиру мы еще не видели. Хорошо. Ну что ж, what I would like you to do is, based on what I just showed you and what you learned about the direct objects from last time, go ahead and try doing this exercise. We're going to go through 11 through 20 in the next lesson. And before I let you go, let me remind you that what we did today is the following. It's more or less the repetition of our last lesson, a review, which is aspects of the verb. Хорошо? И кроме того, ordinal numerals, first, second, third, we did that in feminine. And we looked briefly at the direct objects. Хорошо? Your homework is going to be the workbook exercise, the one that we've gone through, the 21 through 33, page 92. Хорошо? You have a bit of a new vocabulary list which came out of the dialogue, but you will have that reinforced in lesson 24 as well. Хорошо? Я надеюсь, что для вас этот урок прошел хорошо, и мы с вами встретимся очень скоро. Большое спасибо, до свидания. Здравствуйте! Как дела? Надеюсь, что все хорошо. Ну что ж, в этом уроке мы с вами заниматься начнем новыми вещами. We're going to do some new stuff in this lesson. Хорошо? First of all, last time we dealt with the aspects of the verb, we dealt with direct objects, ordinal numerals, первый, второй, третий, etc.
We are going to review that a little bit more today, but mostly it's going to be new material. Take a look at the objectives for the lesson. Imperfective, perfective in the context of simultaneous versus consecutive actions. Stuff that's happening at the same time or one after the other. Хорошо? Past tense of the verb идти, to go, and some of its derivatives. And also the short adjective должен, one must, one should do something. Хорошо? That's what we're going to work with. And the first thing is the verb идти, to go. Хорошо? That's imperfective. That's to be going someplace. To be on your way someplace. Хорошо? Something like я иду в кино. I'm going to the movies. Хорошо? Not only is it to go and be on one's way, but also it is limited to walking. Хорошо? So to go someplace by foot. Хорошо? If you would like to follow along with what I'm doing here and want to see it on paper as well, you can go to page 210 in your textbook. You will need to go there in a few minutes to go along with an exercise that I'm going to do, so might as well do it now. Хорошо? So, there's the verb идти. Conjugated like this. Я иду. Get rid of ты и кратко, ты, and put the accented first conjugation endings. So, I'm going. Я иду. Ты идешь. Where are you going? Куда ты идешь? Please repeat after me. Куда ты идешь? Он идет. Идет. Мы идем. Вы идете. Они идут. They are going. Они идут. Хорошо? This verb is not really new to you. You've seen it before. I would just like to focus on the pronunciation, especially of the third person singular. Идет. Идет. He is going. Хорошо? Be careful with that. Say it just as I'm saying it. Он идет. Хорошо? What you're seeing there is the past tense of the verb идти, went. Хорошо? So to say that he was going someplace, you would say он шел. Хорошо? It's completely off the wall. Why is it from идти to шел? Who knows? Just memorize it. Хорошо? So he went, он шел. Хорошо? Feminine drops the yo and adds the la to nothing but sh. So she went is она шла. Хорошо? She was going to the movies. Она шла в кино. Хорошо? Neuter form of it is шло. Хорошо? Like what шло? What neuter is going to be going? Хорошо? How about time going? Хорошо? The time was going by. Время шло. So it is useful. Хорошо? And the plural form is шли. Хорошо? Where were you going? Куда вы шли? Хорошо? Очень полезная вещь. Very useful. Теперь давайте посмотрим с вами нечто другое. Now, from идти, you can form a perfective aspect verb to go. To get going. To set out. Хорошо? Пойти. Not to be on your way someplace, but to go. To just, he went to the movies. Он пошел в кино. Хорошо? That is пойти. To get going. To go. Perfective. Complete action. Хорошо? Ну что ж, посмотрите, что это из себя представляет в прошедшем времени. Let's see what that looks like in the past tense. He set out, he went. Он пошел. Хорошо? She went. Она пошла. It went. Оно пошло. Хорошо? Like, the time started going. Хорошо? Время пошло. Отлично. And the plural is пошли. Хорошо? They went to school. Они пошли в школу. Они пошли в школу. Хорошо? Not they were going, which would be они шли, but they set out. They went, left. Хорошо? Они пошли. Okay, so that's the beginning of going. If you want to talk about arriving someplace, coming someplace, хорошо? You would use that same идти with a slightly different prefix. Прийти. Хорошо? Keep it краткое. Get rid of that whole dt business. So, to come, to arrive, and that's a perfective verb, хорошо, is прийти. Хорошо?
But what you're doing there is you are basically taking the past tense forms of идти, like he went, он шел, хорошо, and adding при to it. So he arrived, he came some places, он пришел, хорошо? Он пришел домой. He arrived at home, he came home. Хорошо? Она пришла. Хорошо? Оно пришло. Neuter. Хорошо? And they arrived. Они пришли. Хорошо? So they went to school. Они пошли в школу в 5 часов, at 5 o'clock. Why? I don't know. Хорошо. So, and they arrived back home. Они пришли домой в 7 часов. Хорошо? Something like that. So, пошли, went, пришли, arrived, and simply шли means were on their way someplace. Хорошо? This should give you a pretty good idea on how to do this exercise 12.45, which you see on page 210. Хорошо? The only thing we're going to do right now is the A part. Хорошо? Your choices are right there on the right hand side, and those are пошел, пошла or пошли, which means set out, masculine, feminine and plural, and also пришел, пришла and пришли, arrived, masculine, feminine and plural. Хорошо? Let's see what those are. So I'm in the middle of page 210, doing exercise 12.45. Here's number 1. Скажите, пожалуйста, Иван Иванович дома? Could you tell me if Ivan Ivanovich is home? Да, дома. Yes, home. He, он blank в 5 часов. He blank at 5 o'clock. Yes, he's home. I guess it is. He came home at 5. Хорошо? Он, so must be masculine. To come is прийти, and we know the past tenses. Пришел. Хорошо? Он пришел в 5 часов. Очень хорошо. Посмотрите номер 2. Let's take a look at 2. Вы не знаете, Лариса дома? Do you know if Larissa is home? It says, нет, она blank в библиотеку. No, she to the library. She went to the library because she's not home, right? Not came to the library. Okay? We're asking about her being home. She's not there. She went to the library. So past tense, and it is a feminine, so it is пошла. Хорошо? Она пошла в библиотеку. Очень хорошо. Посмотрите номер 3. Take a look at 3. Олег, ты уже дома? Олег, you're already home. Говорит, да, я blank в 3 часа. Yeah, I guess came home at 3. Хорошо? Masculine for Олег, it's going to be пришел. Хорошо? Посмотрите номер 4. Take a look at 4. Аня, дети дома? Аня, are the kids home? Нет, они blank гулять в парк. No, they went to play at the park, I think. Хорошо? So, since they went, and it's plural, it's gonna be пошли. Они пошли гулять в парк. Хорошо? Посмотрите 5. Take a look at 5. Скажите, пожалуйста, Иван Иванович уже на работе? Please tell me, is Ivan Ivanovich at work already? Да? Хорошо? И отвечают, нет, он еще не... No, he hasn't blank yet. Хорошо? Okay, what? He hasn't arrived yet. I guess it's a phone conversation calling and asking about Ivan Ivanovich being there or not. Хорошо? Hasn't arrived. Еще не пришел. Хорошо? And finally, number 6. Максим и Нина, я не знал, что вы уже дома. Максим и Нина, I did not know that you are home already. Да? Да, мы уже давно, yes, we've been here for a while, I guess is what they mean. Мы уже давно arrived. Past tense, plural. Пришли. Хорошо? I hope this helps you out. And also, part B is the one that you will have as your homework. That simply gives you an opportunity to figure out whether it's masculine, feminine, or plural, and you are going to put those in the past tense. We will go through that, but not today. You will first do it as your homework. Хорошо? Ну что ж. Now there is something else that's new for you, and to follow that along, you're certainly welcome to go to page 209, the previous page in your book, and look at the 12.3 grammar entry. Должен, must, have to.
Хорошо? One should do something. Должен. Must, have to. Looks like a verb, right? But in fact, it is not. It is a short adjective. Sometimes these are also called predicate adjectives. When you've got a subject and a predicate. The idea of, I went, or I must, etc. I being the subject, must being predicate, etc. Хорошо? Here, an adjective is being used as one. Хорошо? Например, the pen is black. The is black is the predicate. And in this case, if you were doing it in Russian, you would have to use this so-called short or predicate adjective. Хорошо? The one we're dealing with here is должен. Хорошо? Must do something. Have to. Отлично. It's short, but it's an adjective, which means it is going to match the gender of the noun that it goes with. Хорошо? If a guy must do something, it's gonna be он должен. Хорошо? Or I would say я должен. I must. It matches my being masculine. Хорошо? Он должен. Okay? Then the feminine form is gonna be она должна. Хорошо? Or if you're addressing a girl informally, you'd say ты должна. You must. Or Аня must. Она должна. Аня должна. Хорошо? So feminine, anything must do something is gonna be должна. Хорошо? So neuter is должно. Хорошо? Оно должно. It must be, maybe something like, it must be true. Должно быть правда. That will work. Хорошо? And the plural form is должны. Хорошо? Should do something. Must do something. Plural. Like они должны. Хорошо? Ну что ж. So, должен masculine, должна feminine, должно neuter, должны plural. Очень хорошо. The ones that we truly need right now are the должен masculine, должна feminine, and должны plural. And we are going to go through exercise 12.3, which is also your homework. So, this should make it easier. Посмотрите. Supply the appropriate form of должен. Bottom of page 209. Anton, all you're doing is just looking to see who the person is. If it's a guy, gonna use должен, like with this Anton. Anton должен купить фрукты и овощи. Anton must buy fruits and vegetables. Хорошо? Number 2. Маша blank помогать, etc., etc. Masha's a girl, so Masha должна помогать. Masha should help, must help. Хорошо? Number 3. Максим, ты blank все рассказать мне. Максим, you must tell me everything. Хорошо? So, Максим being a guy, I guess is going to be ты должен. Хорошо? Посмотрите номер 4. Number 4. Мой брат скоро поедет в Москву. My brother will soon go to Moscow. Он blank изучать русский язык. He must study Russian. He has to study Russian. Poor guy. Хорошо? So, он, brother being masculine, должен, да? Очень просто. Very easy. Хорошо? Number 5. Нина, ты blank сейчас готовить уроки. Nina, you must do your homework now. Хорошо? Nina being a girl, you'll have Nina, ты должна. Хорошо? That's probably one of the easiest exercises you have done and will have to do for a while. Хорошо? So, enjoy it. Number 6. Максим и Нина еще дети. Максим и Нина are still kids. Они blank приходить домой в 8 часов. They must come home at 8. They, plural. Они должны. Хорошо? Очень просто. Витя, ты blank купить нам мясо. Витя, you must buy us some meat. Хорошо? Ты должен, since Vita's a guy. Хорошо? Take a look at number 8. Простите, мы опаздываем. I'm sorry, we are running late. Great phrase. Простите, мы опаздываем. We must hurry. Мы должны спешить, because мы is plural. Хорошо? So once again, мы должны спешить. We must hurry. Очень хорошо. Number 9. Дети, вы blank мне помогать. Children, you must help me. Хорошо? So, вы, being plural, requires должны. Хорошо? Вы должны мне помогать.
Отлично. Number 10. Уже 6 часов. It's 6. Анна Петровна, blank, уже быть дома. Анна Петровна must already be home. Хорошо? Анна Петровна, being a female, will take должна. Очень просто. Хорошо? Number 11. Аня и Вера, вы blank купить хлеб и фрукты. Анна и Вера, you must buy хлеб и фрукты. Bread and fruit. Хорошо? So вы, being plural, will take должны. Хорошо? Number 12. Вадим Петрович, blank, кончить работу в 6 часов. Вадим Петрович has to finish working at 6. Хорошо? So, Вадим Петрович, being a guy, Вадим Петрович должен кончить работу в 6 часов. Мне кажется, это очень хороший материал и достаточно простой. Extremely useful, has great basis for something you're going to be doing later on. There will be plenty of short adjectives like that. Things like готов, ready to do something. Хорошо? Ну что ж, а сейчас давайте посмотрим с вами еще раз наш диалог о покупке продуктов. And now let's go ahead and see once again the dialogue about buying fruits and vegetables, groceries. Хорошо? And then we'll go through a great deal of vocabulary that's used in there. I will try to make sure that it's easy for you to remember it. Хорошо? Пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуй, Дима. Как поживаете? Очень хорошо, здесь очень много новых продуктов. Серьезно? И что у них нового сейчас? Вот всякие травки, кофе, грибы. И огурцы, помидоры, Я собираюсь смотрю. сделать овощной суп, очень хорошие овощи. Капуста, что у них лук, сегодня? морковь, перец. Понятно. Понятно. И фрукты Чеснок тоже. есть у них свежий, нет? Чеснок есть очень хороший, органический. Хорошо. А фрукты какие, вы не смотрели? Сливы, груши, яблоки. Хорошо, я Очень тоже хорошие. собираюсь купить, может быть, яблоки, хурму. Апельсины. Апельсины хорошие тоже. А бананы у них есть? Нет, не видела. У них никогда нет бананов почему-то. Ну ладно, ну спасибо, всего доброго. Хорошего. До свидания. Отлично. Этот диалог просто наполнен замечательными новыми словами. And this dialogue is simply filled with wonderful new vocabulary. Let's get started. Продукты. Хорошо? That's food. Хорошо? Так, продукты is not products, it's groceries, only food. Хорошо? Продукты. Так, следующее слово трава. Трава is grass or herb. So the plural of that is going to be травы, or the tender one that Maria Viktorovna used in the dialogue, травки. Хорошо? But травы is good, that's herbs. Хорошо? Next is кофе. Хорошо? Кофе, of course, is coffee. Затем она упомянула, then she mentioned овощной суп. Any soup is a soup, of course. Хорошо? Овощной суп is a vegetable soup. And that овощной суп comes from the next vocabulary word, овощи. Vegetables. Хорошо? Овощи. You can have a singular of that. Овощ with a мягкий знак. But usually it is a овощи that's used. Хорошо? Such as грибы. Mushrooms. Грибы. Хорошо? Огурцы is cucumbers. Огурцы. Хорошо? Make sure that you repeat it. Огурцы. Хорошо? Next one, very Italian sounding. Помидоры. Помидоры. Хорошо? Tomatoes. Помидоры. Хорошо? Капуста. Капуста is cabbage. Хорошо? Капуста is singular, same as in English. Капуста. Хорошо? Then лук is onions, and that can be зеленый лук, green onions, or any other kind. And it's a singular word in Russian, while in English we talk about onions. Хорошо? In Russian, лук. Хорошо? Следующее слово это морковь. Морковь. Carrots. V at the end is read as f, softened морковь. Хорошо? Отлично. Следующее слово перец. Перец is pepper. That can be bell pepper, green pepper, anything all the way through the black pepper being a condiment. Хорошо? Перец. Следующее это чеснок. Хорошо?
Чеснок, the next one is garlic. Чеснок. Хорошо? Now we go into some fruit. Фрукты. And just one fruit is called фрукт without an «и». In Russian, to talk about fruit, in general, we use the plural фрукты. Хорошо? Сливы. Слива is a plum. Сливы is plural. Plums. Хорошо? And the next is груши. Singular груша, a pear. Груши is pears. Хорошо? Next is яблоки. Just one of them is a яблоко with an O. Яблоко. And the plural is яблоки. Apples. Хорошо? Апельсин is an orange. Апельсины. Oranges. Очень хорошо. Ну что ж, дальше идет хурма. Хурма is persimmon. Хорошо? We do not put this into a plural ever. Хурма. Хорошо? Бананы. Bananas. Just one is банан. Бананы. Очень хорошо. Ну что ж, теперь, зная эти слова, понимая покупать, купить и так далее, knowing all of that vocabulary, knowing how to use the imperfective покупать, to be buying, and perfective купить, you should be able to look at that dialogue once again with a just a new vision. Хорошо? Пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Здравствуй, Дима. Как поживаете? Очень хорошо, здесь очень много новых продуктов. Серьезно? И что у них нового сейчас? Вот всякие травки, кофе, грибы. И огурцы, помидоры, Я собираюсь смотрю. сделать овощной суп, очень хорошие овощи. Капуста, что у них лук, сегодня? морковь, перец. Понятно. Понятно. И фрукты Чеснок тоже. есть у них свежий, нет? Чеснок есть очень хороший, органический. Хорошо. А фрукты какие, вы не смотрели? Сливы, груши, яблоки. Хорошо, я вот Очень тоже хорошие. собираюсь купить, может быть, яблоки, хурму. Апельсины. Апельсины хорошие тоже. А бананы у них есть? Нет, не видела. У них никогда нет бананов почему-то. Ну ладно, ну спасибо, всего доброго. Хорошего. До свидания. Очень хорошо. Теперь давайте мы с вами посмотрим нечто другое. Now let's look at something different. Go back to page 210 in your textbook. Go to the very top of the page, and there, in the grammar section 12.4, it talks about simultaneous versus consecutive actions. Simultaneous means that it's happening at the same time. Consecutive means that it's happening one after the other. In simultaneous actions, we talk about imperfective, stuff that is happening at the same time. We are, in fact, talking about the process. Хорошо? And the perfective is going to be used more in the consecutive actions. Хорошо? When you get one thing done and go to the next thing. Хорошо? There are some great examples there at the top of the page. Посмотрите, пожалуйста. Когда жена готовила обед, муж смотрел телевизор. While the wife was cooking dinner, the husband watched TV. What a good role family there. Хорошо? Role models. Так, just kidding. Хорошо? Жена готовила обед, so while she was doing something, he was doing something else. Хорошо? Both things were happening at the same time, that's simultaneous. For that kind of stuff, we use imperfective. Отлично. And the next example is когда жена приготовила обед, они пообедали. And when the wife had cooked dinner, they had dinner. Хорошо? After she finished making it, they ate. Хорошо? So, she got one thing done, and they did something else. Хорошо? One thing got finished first, perfective. Хорошо? The other one got finished after that, another perfective action. Those are consecutive actions. Kind of like one gets done, next one. Отлично. Very good example there is also at the bottom of page 210, the V section of exercise 12.45. Посмотрите. Папа читал газету, мама слушала радио. Papa was reading the paper, Mama was listening to the radio. You can turn that into while something was happening, something else was happening. Когда папа читал газету, мама слушала радио. Хорошо? And doing that exercise should not be a problem whatsoever. All I want you to do is realize which is which.
Хорошо? Ну что ж, теперь давайте мы с вами сделаем следующее. Давайте повторим порядковые числительные. Let's review the ordinal numerals again. We're gonna do that in neuter form. Хорошо? Первое. First and etc. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. Seventh. Восьмое. Девятое. Десятое. Хорошо? 11-е, neuter, да? 12-е, 12, 13-е, 14-е, 15-е, 15th, all the way through 20-е. Хорошо? And of course, after that, you're going to have 21-е, 21st, etc., etc. Хорошо. I would like to do a little bit of a review on the direct objects as well. Go back about 10 pages in your book to page 196. Хорошо? And there we'll start with number 11. Before then, we'll hit a few examples too. Хорошо? Мы уже знаем этого студента. Masculine animate. Следующее, посмотрите, мы уже знаем эту студентку. Хорошо? Feminine, I changes to U. Хорошо. Следующее, посмотрите. Вы не видели моего брата? Хорошо. You get the idea. Let's go to the exercise and let's look at number 11. Вы, наверное, уже знаете blank профессора. Do you know our professor? So it becomes нашего профессора. Хорошо. 12. Мы уже прочитали весь твой письмо. Письмо neuter. Все твое письмо. This is your old homework. So if you think I'm going too fast, it's just a review. Твоего папу мы видели, а твою маму мы не видели. Masculine animate and then feminine. Хорошо? Я уже посмотрел ваш журнал. Спасибо. Виктор проводит все свободное время в библиотеке. Number 16. Я там видел вашу жену, а его жену я не видел. 17. В магазине мы видели твоего мужа и его сестру. Хорошо? Мы уже знаем ее дочь, а вашу feminine, so I becomes U, дочь мы еще не знаем. 19. Вы, наверное, уже знаете нашего сына и его дочь. And finally, вы уже прочитали эту газету. Feminine, I becomes U. Хорошо. Before we go, I'd like you to look at a saying. And it is «дай ему палец, он всю руку откусит». «Дай ему палец» means give him a finger. А он всю руку откусит, and he will bite off the whole hand. Meaning that, like in English we say, give him an inch, he will take a foot or something like that. Хорошо? Meaning that sometimes you shouldn't compromise on things, because it will not work right. So, дай ему палец, а он всю руку откусит. Хорошо? So, what we did today is the following. Simultaneous consecutive, past tense of идти, шел, шла, шло, шли, должен, being of 4 different forms, and your homework is as follows. Exercise 12.3, page 209, that's должен. 12.45, I and B only, on page 210. If you have the time, look at the part too. Хорошо? And of course you have all of that wonderful new vocabulary. Овощи, фрукты и так далее. Я надеюсь, что все прошло хорошо для вас. Благодарю вас. До свидания.